no eba na dia bede makotire bie ene se woni awodi dwa e wo kasoa ene ne mpatemu emfinfin mantemu aka sembi echese kasoa no nansen yese mema yira sabi kwate yira no ekoso no nti obi abeso beto afọ no mkura ka ho amadwadi aba fom a yebesi suduade amamo yenyina be KaseƐ ababa bi a eye Cape Coast next ni a obi ekun na kisa ohine bi ekun no samme de kwata yese ombehwe anafe omahwe asem no ase edi sanso so na abisim ena yedi ani ebekire na abisim yebo a ene abisim dawa ensem bia bobba pa eni mu nkomo esuo bi asai de nsusuo no angasa na ibidi mu nkomo nso samme ya KaseƐ de Ghana Immigration Service for manya edan bia samme de ebetumi akra mo ama mo dwumadie etumi akon de ama wonom sanso so de ebeto amoso na ewudi esronko ye ekoso abamu no efre no makukwa ame no a wono wokum maame no efre no magretopon no asani enu akoso nenene yasantu ahyeda sebinya abato yi a free SHS mehwe na afa betumi aye mu sesamu ama yatumi agina yie eye hwan na eka sa asemu yi enkyeremu ba ni nyina da mo bete papa na wa ipopropo yo hotepa na matakudwa asase so na opani no susu nsem bia odi atwudwa ekire se nukure ni anka eba ba beboa na afia omafo susu kukro atumi akoyie pa anka no so obehwe wetu na mo adesua de ade bia edamakoma so pa no na mehwe ani mu se misanso nya makonya no a meto so na afa metumi ahwe ma na koyie ede amaye Any pinu aka we hu na nwumre de ba nwumre de ocean nsoma mia mani baji papa ekire se boshebe electricals wodi adanse pa ede ekire wo na wuti so abaje won kanea ene oniema bia no ese fatare bia ka kire wo se ba no home appliances nko ade a boshebe electricals ne niema nyina ye papa ne niema ye je ye mfase ntebia ma de bia de authentic no na eba nti sese nkanea no ayesa ade aba afoforo sipo so eba no se oni so ka kire na wo pe fan no ni ti passe ya bo ho mienu no a ni nyina nso hwe de bi aba bosha ba no wodi woni kiremu ewo kejetia Dubai ho no ahwe animu no PZ yebutuo foforo no ye bi ho ena wura mu nso atiata akofo da no nsa be kan mo so a mo beba bosha ba plaza ha no ni nyina ndo sopu mo bro do ntwa no ha ne gu wo frɛ 0322030838 0322030838 yami adme da chememe ne da bra na bejo de ma fa ko kabus ni nyina da papa no ena we samfo ene Korea nwumre dwamo aten ene woni aka nyina ba na chi dom Krobea Asante menua amanse de hye na ya Peprah ye hyense no ase emfa emamo ena no da ene beto dwa efiri ewutu senya east cross ni fifi mantemu ene ne sei se kwan no yeye na kwan no kran no ayeye na nten konkonkoda wonam hwa obetiase obi sisa bi oni be ma ayira ni kokoro ni suo na kwasi mataka la wunu abona ni mu ma ne ye be ma sabe ne kwate no ayira ya chesa kwate yira ne wono sabe ama ne metri so pa e wo kaso no mo na ebetwa wani ni sese ase nipa mfa ho wan wono wonkonko fa na sabe oni be ma kwakwa yira ne wo ye ne den aka ho bi amadwadifo nka bo mu ko me kire kaso Petty Traders Association wo mu dwamtane ni NS champion to mu ase ene promise KaseƐ edi enkomo on so me dia to gyan se hwehwe uhunu nipa mo amhwe promise CVCC no he kaso ampa nipa ba ko mienu miensa bi pe ena ahye na etwam se yi a mamri on befa ho on be di dwa no ane ho ye maamenom ye papa no mo befa di dwa ane ho wan na emra na sabe ne be ma enyira wo musuro nti wo se aka wo mu dwadie ne ma nko sa di nti bi ba beto ade o kaso a osuro se ne be ma bayira bi ba kaso kra bi kra ba bibi na se o ba kaso ben kaso wini ba ofri bi a Cape Coast o be kaso ba yade a no osuro se o be ba nti amamo na etwam kwa akra ana ekwa kodi mu dwa yesre enye no kre kaso a be ma obi a be ma nyira obi ani ho a ye hu se the be ma because asem ne Steve wo kra me chere ma metu na mo police station obi e ko fese eye no kre wo be kwa kuma na enye no kre nti esusanso bone de edibia brain nti ye be sere se mo amode sa di no to kaso aso se na kaso ba be ma bayira no especially social media ma hu se nkofo be e de ye fani videos no nkran ba se na kaso de wo ba ha ye be ma ba ma yira enye no kre eye ntro no mutwa obi a wo ye sa dia wo ti sa asem na e mo ntu enye no kre se kaso enti na se champion no ena wose kaso a enye no kre okokodi dwa okoti bia sabe nyira eno no ena dwomtwa nya be de kire ma wo mukoyi Alaji Abu enso ese ni Ukraine nkopani ni se de sa asankeka ne se konkonso enso se ntwanto so no akwa ho de abre wo mo se de chama ye ka no eye no kre pa na sabe ya ka mezi nim dia kofo ni ndi na ngawe eni mere bia so sa ne mesu ye de onu so ndi ni kaso adi na penso ese kaso ankaza mpanifo omo ha omo hwehwe mo hu no kre wo se de ekoso nyina na nya no kre eze se obi be ma yira eko police station on be ulo no na
bibia nyu ayira ade no ho anzo mo se ayira ndi ese dwedi ene mpuntu ekoso kaso de besere omo yesa no bebre anamo bi omutu di wi ankofo kro no omo bo kro no na omo asesa sa strategy no na omo de yesa no ma no ndi mesere se sa no ma ekoso na anya no kre obi bia la opeso obaka so titru omo obi o si dan akra se obetena no ma se oma ni na no no magbani ekoso me ya laji ana se me ye petite vice chairman no ma corporate station o no mudin sa wo so ye kokko hwe anya no kra se o ma je nipa ni kra because edin ekoso no ese ka so edin eni edwadi eni mpuntu and the message of di biara obeso be didwa ana so be yo bibia o ka so an bo ma den sa obeba na ye mpanifo commander mo so ebo ye ho ban obi biara ye tisa asem bia no ye de ye ti no e de no family akwan so enti sabe kwatiyera ya ekoso ewo kaswa ene ne mpatemu no aka dwadie pa kwa fanso bɔ ne dia ba eno na dwadifo ka bomuku na kyerɛ sɛ momra be di dwotom na bibia sa eni hɔ emfifi mantemo hono ma na yesan so atoa so afiri na ebeka emre bi a atwamu yenua ba bi a na ne din ede Georgina Asobotwe a na oye odisuani a nkoba be ye nurse ni a ekoba sɛ ebinum atumi agye ne nkwa afiri de nsem a edin a ebeto odwa no eye Christopher Ekwa Clerk Cancer a edin a osanso adegisoɔ eye Nana Clerk wadi mfihia aduasanum na afei osofo bi nso na ne din de Michael Dako a ono so wanya mfihia eye aduanan nwɔtwe asɛm ko bai no na wɔnom ɛka sɛ da bi ɔmonya bɔne bi a ɛte saa nanso no samre die mpanimfo ahwɛ atumi atena se ate abadwokuo a wɔnom ba bɛhwɛ na afei asɛm no ɔwatumi ahyɛ ase na wɔnom adie ɛyɛ nyame yɛ adom a me bosom ya yɛbɛsimu ne da ɛtɔ so ɛyɛ edunum ɛna ɛwɔ afi mu ɛna dwumadie no ɛbɛhyɛ aseɛ ɛwɔ saa sɛ ɛmra ɔmo yi saa ɛyɛ abadwokuo yi ɔmo tumi ka sɛ da bi ebinum wɔ mu a ɛnya de sɛ ɔmo gye ɔmo di sɛ ɔmo tena ɔmo asɛm so a ɛbɛtumi ama na kɔ yie nanso no samre die mpanimfo sɛ ne ɔmaka ɛna ɔmaka ntie wɔ sɛ ahwehwɛmu no etumi ɛhyɛ aseɛ ɛkɔsoɔ na ɛnumu ɛna ababawa yi a ofiri mu yi ne wɔfa a ne din de Papa Anan Swanzi ɔde nsɛm abadwa so sɛ abanhwɛ na saa anamontu a wɔtu yi ɔhwɛ sɛ nokura biara ɛwɔ mu biara no ɛbɛtumi apie sɛ na ɛbɛyɛ a abusua no nso akoma ɛbɛtumi atɔ wɔnom ɛyɛ mu juris na wɔyi wɔn nden mɛhyɛ wɔn nkran na maka asɛm akyɛ wɔn ebusuafo a yɛwɔ yɛgyi na goe nyinara asɔ na asɛm yɛnwuo sɛ akyiri paa nti ndɛ court eyi wɔn ma wɔbɛboa judge mu wezi asɛm na tentrene ayɛ adwuma wɔasua wɔdze ama court wɔasua wɔdze ama nyankopɔn nti no kor biara wɔ asɛm no mu evidence wɔ asɛm no nyinara atana gya na waka nti wɔbɛhwɛ no nyinaa na wɔdze no kor na pɛpɛyɛ wɔdze ayɛ adwuma nti ma mpɛnam ka kyɛn wɔn ayi dɛ wɔma no kor on daisy na ɔman Ghana obiara ɔrehwɛ wɔn sɛ na aso no wu na enyo dze ɛhwɛ nsɛm a atana gya na ken ɔsɛ evidence nyinaa wɔ hɔ na sɛ ɛkɔkɔ to sɛ wɔn evidence so na wɔdze yɛ dɛn wɔdze yɛ adwuma nti atana gya na evidence nyinaa yɛ ready adansefo wɔ asɛm nyinaa wɔagya atum dɛ wɔn nyinaa wɔbɛba abɛgye dasi nti yɛn abusuafo no yɛgye tum dɛ ane dɛ yɛwɔ gyedi mapa dɛ atante ne bɛyɛ edi a ne ekotie ɛyɛ Papa Anan Swanzi ɔno ɛna ɛyɛ ɔfa anase ɔkasa ɛdema yenua ba samre wafiri emu no enche kura na amane bobia bɛka yɛ nsa na no no ɛyɛ mmerɛ kakra ba bɛsene korɔ bronya bosome dɛ tɔso mienu pɛpɛ pa fipi mienu ɛne aduonu yɛnsa ɛne ne sɛyi aboamu bi anase ɛfrɛ owura bi Maku Kwame na Maku Kwame no ɛne ne madam Margaret Opon ɛne teɛ yɛ no no yɛdua asia na wɔn nyinaa teɛ fɛdeɛ ade akyinya maami ɛna to ananom wɔn sia do ya kuno ya kuma yɛkum no no kure nie na awerɛho asɛfɛm abakwa pa so ne ku sɛbe to ananom wɔn sia do ana wɔto no kon a na sɛbe onipa na edi no awu nti akɔba saa no ne kyerɛ sɛ na kwada no ɛfɛ no Kwame no na wɔse yɛhwɛ ne yɛyɛ ne pampe na yɛde ne kɔgyina sɛdeɛ n'animu na afei hwɛ mu bi ɛsɛ fata no panifo ne fiti aseɛ no wɔhwehwɛ mu ampa wɔkɔ so kɔɔto asetena na mpepi watu ahyɛda kakra ne ɛsan de ne kɔwre mande ndi ana kɔɔto kɔ asetena so biem na de kɔpie ba yɛ nyina ne sɛ ɔrekɔ ba kura firi ɛsɛ twɛ ni ama ne bɔ wɔse ɔma sɛ tu asɛm na hyɛda nya nkropɔ yɛ adoma ɔbɛsan kɔ so asetena biem na afei de ho bia no wɔn de atoatoa so ɛsan sɛ prosecutor no hu kokɔ yian sɛ ne kɔ adubɔ mu nyina no asɛ judge korɔ tena dwa mu no na wɔso ɔmo kɔkɔ gye sɛbe afutuo soronko adi fra balo ya pani hɔ attorney general nsana asɛnni enu edi atimi atoa so nti baabi ɔmo de si ya ne sɛ ne mo kɔgye afutuo na aba mo kɔgye afutuo ni ba sɛnni ni bɛtoa so ɛma ayɛ deɛ a ɛne adwene de case ntoma adwene da property deɛ enya mitodwa
When I see a child attorney general for normal side, one yeah, say yeah, fast seminar for high court. They say the woman than a child a man of day, but woman a best Babeka afana seminar for high court. Then come back woman to Niamba. It's here they are 3rd May. It's 3rd May, best Abba. Now, so I'm baba. Today, dear, me will be HSA. Also, quarter say a buy a dink of one assembly. Ebi mo dey across 2019. Attorney General fa report grandma. Nti ye dey me say konanim. Debi me dey mabamu mu. Sesi a mabamu mu ye kra. Dey kra na meken. Me dey me pa na say e bebu asem na ntam. Ama ye. Na me say me nti ha say nti na kwantuo na me kwa me ba. Tinke be na ntam kakra ama ya. Amani beje. Enti ba me Joyce Dabo ena mote se ono de nifa ema yen kire se nka se nie no ko wano a ebeboa papa ene se de to so me nsa mom ha ena o besan akọ asenie ni so ko to ni ma busu me kwa akọ wuram no a mete nti ye hwe ni mu se de besi bia no e besan de ho amayebo aba aha promise 102.7 Promise TV yenkuenim na ahyenkafo a wonom ewo temale ena samre wonom ede adesede eto abayanim se samre de wonhwe na fefu a se ne bo esi akosoro no wohwe na wonye bibi mfa ho efise samre de enimo ma yeden ede ama omo pa efise omkokoto kakra ede gumu a chese ontimi ntuka no kwampo na petrol na sa fuel no so a ode gumu no chese enya so mu akọ na ekọ afefe no so a yentu mu enti adwuma no akwakwaya den pa ede ama wonom na yenua idin de eye adiebuga na afi okọ eye temale Krobea de din ede sampala ehonum na one mpanifo honum ekokọ twetwen komo na eye GPRTU chairman na honum no ne din eye Mr Haruna Sani enom so ba be chemu se adwuma no de ne yakwakwaya den pa ede ama omo efise samre no eyade afuel no ne bo na akosoro afi yento fa mu enti aban hwe na afi wontumi enye bibi efise samre adwuma no eyade a yeden ede ama wonom in fact since the it's really affecting us because most of our passengers are thinking that we have increased our welfare, but we haven't done that yet. We are still waiting for our Accra and other operators to give us the for instance, we also have got station around it. That's also really affected them too because one thing we heard that they increased the floor price. They were thinking that they also increase our welfare. Meanwhile, we have not done that yet. So it's really affecting us. So what we do to the government to do something about it, to do the floor prices, so that people can go about their normal business. So that maybe that will also help us to our transport to move forward. But we are really it's affecting us because most of us are still cannot afford to pay their own school fees, providing food for their families is a big problem. This is passengers are not as compared to people are not traveling these days. For instance, our car, a car was supposed to leave for people around 6 a.m. It's not here. Not even single passengers in the cars. So it's really affecting us. So at least the government must do something. na no si ye na hyenkani ba ko no so di Mohammed na obeka se eni momo ayede de nanso ahyentuade no enya de so matotum se na ebinom ene na mo ke kase na so fuel no akosoro nti samre atoto ahyentuade mu no omunya ntromu na ebo mo hwe ani mu se aban ebetumi aboa na afi motumi apagya mu se na be ye betumi ma adwuma no so akọ kama de ama wonom se na adwuma no ko yie maye adwuma no ko yie ama bibia kofom fuel no drivers no muntumi nya adwuma even sene amamu no abrabo na akọ no sikase ma ho aye tia ma passengers na nkasa omo furu cars no nti ama adwuma no yanko yie ano pa nipa ni ho passengers no mba ni mimi suru ampo ni say ya two cars kanu mpo a sene passengers no ba entumu mpo no muntumi mba ama adwuma na nkasa akofom bibia anko yie enti esre yempanyimfo no se omunhwe na omunye hyehyɛ pa ma adwuma no ntimi nko yie ma ye because drivers no mo brɛ
obi lo du kwa ade chi agire wo san hwehwe ni botum sika de ka ho ansa otuma akọ kwan so se a wo lo de kwan e ko kintampo ni gupe enti tamale to kintampo ana gupe ya oje sen 76 enti 76 cities no oje a wo boka boka because na say ya top fuel this time into me to sa agire top buruso na passengers no mbo betuma gina no pasa ko tuma ni unya passengers no makale nyama wo benye sika no so passengers na won say odu omoko eni nti ha adwen wo de hwe camera no na ka kire mo passengers for say munya ntum wo de ka kire passengers ye pamacho ka sika de nya ntum enti munyire mo na momra nya ntum ka sika mo sina na deda no sina ya ji passengers ka sika no enu na eda so ji enti ye pamacho nya ntum enti mo bia ndin say me bi ya tum nti on tum mba bi omomra omoba ya ho bia ba hihye no ba ye be ye na bia ho ato mpacha so di ni bi mede Mohammed Openi Mohammed na hotel nka no we eyesrem atifi mantem temare sankpala ahishankafo na afro mpanimfo no ato mo nka nti Krobea so because ya to fa mu a na o masan so yi ano no ye ntu mu okay nti ya na made for network drivers no omo to mbo asema okay tinda no abusuafo na yafia ni achim ewo abesim yabua abesim dawa na afi nkroto ado atwa wo hia nyina subiri so abato afarim ewo bua kwasa afa abato peso so epoe mantemu na de atia ne se meka sai sa esuo de su no asaya de woni ho de na eno no manfo se da bi ewu omutimi fa nhya hwe galaya galamsei ena asa ne sa no ntomo wonsam ka ofa pizza wa ma no so ofa moadwo promise 102.7 FM ne promise TV medefu jo wofa nwimre de ye frɛ wo a ensuo no kra de hebi we ayese tete claim na ne nkora na yakotete na ye de eye sa akuaba ne de tete sa no suo na ani ayepika huhu bi wonse da ntumi huna ayesehire no na mo kire se gadamsefo na esemu nsuo ni pa be mu ani ye ntie wo Promise Radio nyamena yo eno kwebese 1 month ni na galamsefo bi aba eye ebua kwa south eben asafo adonkwanta hono mo na galamsefo eye adwuma omayi dami omusu na tu bi suru ma omuye adwuma obi suru a afa bi suru nti be se 1 month ni de ya de ahafo abisim yeboa abisim dawa wo isim region we Fremantle ebua kwa south district yenye super anye enom village se wo hai abisim yeboa ani abisim dawa densia me yesaw eno an ye nom eno an ye de bibia omo ye enobaye se cabbage carrot sweet pepper and trowa ni ade nyina enso ya no motwe ede water omomioma omutwa ede kwa akra ni ade nyina ye ekoton se mu tiri bisa na mu bisa na yensuo no esuo densu ewo eastern region efi ebua kwa south ede ebua kwa south yensuo na fe ya timemufo ye wo ha yensuo mu ayedin amayen pa Akameze se dia Ghana ha kwa no nsu akase pa yenini nimu a efa gadamse ase no ese brem kra no no soso wo ho no a no soso no achemna ne pata mu hi eno soso kra no gadamse ase no asese yi desu sukase sa aba be ka ho enti papi no anamo be pa na ya na eba ne sa no a kuruma no kaka perifoni tufa ho ana se ese agensam adu se ye kan ya kan sa na from Ghana, you can't say, come for near your bayame, near ye, ya can't want some, ye de Edan, a seven mine. A seven mine, so what you want a more could keep it, but as at now, then I use you and no one I use you. And Yadia, and Saturday, about you, and so the Baku, and should me, I would want to send me in Sanawaha, and so then shoot. Apeko ene bompo nsoni nyina ti kibi nsoni nyenseni nyina galamse aye ase nsoni nyina esio obupeko se ya games ni koko farm
me ko farm no mu a anka be stimi sabi ye adwuma me tiri sabi enom ene ko mu a untumi sabi nom o kwa ko ye adwuma no wan fa nsu amfifie anko a enya de obutuma fa nsu no bi aye anom nti yese authorities se omummemu na galamse na ekoso ama nsu no ina afa yenye super enom no na omummemu na omuntu na mo emayen jo ya tia nyando ofa wo de miemfa unsi na kunwe de yini se kakra krebe yi nti de besi bia no so ebeto aso ama de bo akiri why so mo so mo aye na enye enko yi mayen yo ya tia nyando da ma fibi yan so da se ofa peace ena mo tin wanka no yene no adi nkomo afiri chese subiri so lateral area epoye mantemu ebuakwa saf abato pesua so chese abisim yebu a abisim dawa ye kana sa chese kebini ni mpatemo asafo ne adonkwanta wo nyina nsuo de su no sisa asai amanfo enya nsuo mpo ena wanom samanfo enya nsuo nom de ana chese ye de ni eba aye Asante Peprah hanom ye na atwoma bi agya south eho ene ye de kire apatrapa na eho nom ena aye migration for ewo Asante Peprah hanom make say wonum enya baabi o mbetimi ede wonum etiri atwo na afi ama dwumadi a wonum edin wo eye Asante Peprah hanom no etimi akoyie ede ama wonum dwumadi a meka ho asem eye edan a ewo mu makomako aduonu nsia ena samre de empanifo apa ho entoma ede ama wonum 26 unit 1 2 3 and 4 eye bedrooms ena afi yede etimi ede ama wonum a chese omba betenemu na oba bia ese dwumadi no etimi ko bia no etumi akwa kama na dwumadi na se no ena osoafo a wono hwe eye adansie ne eye enwuma so Minister of Housing and Works and Housing eye opani Kwadwo Opon Kroma en wo kire se ade a aban nani ewo ho no se obetumi ahwe na enema betumi aboa ema edan ho ansem etumi akọ kama ewo mayim no obetumi ahwe na afa wetumi aye dwumadi omkopa ho ntuma yi o se wo se omampani eye kufo a omampani kufo a wotwemu no ono ede hyase na so samre no na wo se ehu hia se aban we se behwe no wato aso se na be ya ye nuanu migration fo no ono ebetumi anya ba bi na afa omatumi ede omutire ato na no ena ye ya okokọ ye dwumadi a etise yi na wasanso ahyebo se aban no nani ewo hodum se obehwe na afa ni akaka kire ba bi tse eye sagre menyina no ono ebetumi aye ma afa afoforo nso etumi anya ba bi ede omutire ato. After 2017, the government of Ghana put together what we call an affordable housing program. And you will find that in the Greater Accra region, for example, currently, through the Tema Development Corporation, TDC, and the State Housing Company, and the Ministry of Works and Housing, we are delivering about 10,000 housing units under the Akufo-Addo administration. We are also working hard to revive some of the abandoned housing projects, including that of President Kufuor, and the Saglemi project in the Greater Accra region. The State Housing Company on its own has so far, since 2017, under the leadership of this board management, built 8 new estates. This is one of the 8. And here, they are putting up 100 houses. So far, they have done almost 70. We are left with just about 30% of this project to complete. And it is out of this 70 that today the Ghana Immigration Service purchases 26 for its officers and men. Let's give them a big applause for what they are doing. The government of Ghana under the Akufo-Addo administration has also got a government housing program which is developing specifically accommodation for security services and other public servants. So in Kwabenya, you will see what we have done for the Ghana Police Service. Very soon in Tesano, we will commission 320 new homes, also for the security services. And today we are happy to hand over these 26 units to the Ghana Immigration Service here. Owie no wasa to aso se aban ede enema egu akwemu se be ya ankrankra no so ebetumi asisi adan ne bi na afa wo matumi di abobo ase ne be ya wona entumi ensi bi no abo a wofo mu pa no o betumi anya bi na afa yi o so etumi ede onum etiri atomunti aban gu so a wotu anamo a echi se yie. Moving forward, the president's instructions are to develop an incentive framework that attracts the private sector to come in as master developers and develop the big
new settlements and cities with 5,000 homes plus, with integrated amenities that will make available a lot of housing at affordable prices for the majority of our people. Today at the Ministry of Works and Housing, we're in the process of consulting with stakeholders to complete this incentive package, placing before Cabinet and before Parliament for approval, and use that to stimulate the quick development of housing to reduce our 1.8 million housing deficit in Ghana within the next 10 years. Additionally, we're just about to start a district housing program, Nana, which will ensure that across the 261 districts in our country, and using local building materials so that the final products are very affordable, we are able to deliver more housing, particularly to public servants who are posted into rural areas and the districts to serve the Republic of Ghana, but also to make same available to persons who are working elsewhere, hailing from these places, and who want to purchase a house instead of struggle to build one as well. I want to commend the Ghana Immigration Service, the Council and the management led by the Controller General for being an off-taker in this particular project. We recommend the same approach to other state institutions, that as those who are specialized in constructing, like the State Housing Company, build, you come in as anchor off-takers. That stimulates a taking of the market by everyday governments. Honorable Kojo Nkrumah, Minister of Housing, and I attend in Kano. Na nanusi ye ena openia ohwe eye housing no so and I say because director nidin ede kwabna apia ampofo ono so ekire say dwumadi no ekoso pa na say ena okan no. Project was named after the former president of Ghana, His Excellency John Adjei Kufuor. The project was started in 2008 on land given to the State Housing Company by the President Nana Adjei Peprah The project aims to develop residential accommodation of over 100 units of 2, 3, and 4-bedroom homes. Today's event is a testament to the hard work of the staff and then the board of State Housing Company. They have put in so much work over the last 7 years to deliver what you see here today and others across the country. I would like to extend my gratitude to the Ministry of Works and Housing and my Minister, Honorable Kojo Nkrumah, for the support that the Ministry and the Minister have given the State Housing Company over the last 7 years to be able to deliver mass estates across the country. Also, my gratitude goes to the Controller of the Ghana Immigration Service, Lawyer Techi, for trusting State Housing Company to house the officers and men of the Ghana Immigration Service. In conclusion, I would like to congratulate again my staff of State Housing Company. You should be proud of yourself. Your dedication has made this and every other project a reality. And I'm confident that these units will provide a comfortable, secure accommodation for our men and women of the Ghana Immigration Service. Director of State Housing and I attend in Kano, Mr. Kwabna Apia Ampofo. Every day, I man from Waterpa, a man from you will move to the baby, a woman war, na fee, you don't more as a 4 frost row, quantity crew for cry at the ma 1 year. Now, the attendant said, well, you know what, no matter could answer as I was up at Temo, at a Sabia Kuya man seen him, I would team and Temo, or go for walk Kwame Asante, ya will toss me noon was say. If you saw a tintin in a Beppe Sabrahano, almost a down put to a pepia, I want Patemo. It is a voter river authority, and no any Tibrekese, a man in Amankania. Ewo mai mu no ne ina mon kan adwuma ekuopa kase di kansa dan kan ni nyina bagriko ne isi jimu na netco o ma to so ne ade no sa viare wo mu ewo nsiachi ba scholarship bia o ma shada box afoto no ede bua sebe woni a won wo kire woni ye sebe otidi bua won na nso so ebi ni fie ne ade ahwe mu suku ne ade no a
ɛno na okofro bo Kwame Asante otoso menu kyerɛ sɛ aso no ne nkɔfo no wɔpatem wɔ ne de yɛtwe no magya nti wo de enne ye omu di saa tutina afahye ɛwɔ tapa amanfuro mu no ɔmɔmɔden a na viarefo ɛntrɛtrɛ wɔn ma kwaba mu otom na ɔmo fa saa sia kiba ne bi mrɛ wɔn na ɔmo soso nipa nanka minim sɛ viare ne bi wɔ ha wɔn sɛ wɔwɔ scholarship scheme bi a wɔde ma wɔn a wɔnim nwoma nanso sikasɛm no abɛyɛ biribia wɔ hɔ wɔhwɛ list no ma tapa nke mu yɛ o kyɛn sɛ adan ho hyɛ ne mu wɔ ha yi nti ɔbɛfrɛ wɔn no aka kyerɛ sɛ asɛm a meka yi nti ne no kofo bo Kwame Asante otoso mi no ɛna hepopropɔ ɛwɔ tapa matrankunya ensase so ba nsa no kyerɛ sɛ wei uti mantemu tapa manfromfo ɛno no Ọmampanin dada John Dramani Mahama ono na samre wasan so atu franka edema NDC amayokuo no na samre de opese oba ne mpre no so ebeye mampanin na eno na ode nsabatu dwa se Ghana fo enya pagya ye kokrobuti na nyame ya adom na ye to aba edeba ne se Kim na wasan so ba eye ne second coming na free SHS se de ni si jepo no eye na manfo bi tie keka se oba betwam oso betwam ayeden o ntwam fa nya hwe ne mum oba obeto no bo ase na fa watumi ahwehwem baby a honom abobo baapo no na wasane sane baby a hotro no na ode nete kakra gu ho po bia poto so la kyase watumi afele na ne nyina atumi atotom kama efise ade a ehia pa na ose ye wo ade bi efren say TVET na afa STEM ose ade menu wo say hu hia say we say nam ha na we say nam ha omo ye anuanom ti oba eno anso waka bom na kyase atumi aboa ema adesua atumi akoso ye ntie say do si den 7 2 ga. The need to review and improve upon the free SHS TVET policy is no longer debatable. The need to review, and Angel just mentioned it, we are happy we are on the same wavelength with regards to that. It is a must that we look at the implementation of free SHS again through stakeholder engagements to address the numerous challenges and strengthen its positives. It is thus not surprising that you have incorporated it into the document that you have presented us, which I call the Teachers' Manifesto. We're going to mainstream TVET and STEM into all secondary schools. We don't believe that STEM and TVET should be standalone in special secondary schools. We must mainstream them through all the secondary schools. And so in this regard, we will revamp the science resource centers in order that clusters of schools can use those centers. Luckily for us, the E-blocks have 4 laboratories in every E-block. And those laboratories are going to be used for TVET and STEM education. Some nom ekoso ewo enkran na abra woni eye teachers union no ehia e na wode nsem we say atuga na ehonom na eye president Edman Nagrat Mr. Eric Angel Kabonu so ede to nanim say samre de achechefo eye ekuo bi a wonom eta akwa ho yehia mu pa eti amanyokuo bi a oba bia especially omo NDC fo a samre ono eye opani John Dramani Mahama ono maba be hie yi won hwe so de atichafo edadwe nyina be yesumye na fe wokọ no nkonko da so na wontime nwene ho na ohun se oba ono achechefo ebetumi edini ye na ya na achechefo edi amia pa. The leadership of the teacher union endorsed that position of yours. That the time has come where we stop making flowery promises on the spur of the moment, moved by the excitement and jubilation of the crowd. And we feel that those type of platform promises is what has brought us to where we find ourselves today. We believe that whatever promise any politician will make going forward, for that promise to be taken serious by the people of this country, should find expression in the manifesto of the various political parties. Therefore, about 3 months ago, informed with this decision that we are no longer going to take just platform promises seriously, we, the pre-tertiary teacher unions, came to put into a booklet our demands to political parties on education delivery in Ghana. And all that we are going to, or the demands that we're going to make, are all expressed in this document. So that when a promise is made in relation to education or any other thing,
we will move into the manifesto of the political party and see whether it has been scientifically researched, well discussed, and found expression in that document. Then we can take that presidential candidate very seriously, so that the street roadside promises, the days of those street roadside promises must be gone and gone forever. Mr. Angel Kabunu and I tell you, no, and I President Edma Ayen Nagrat. Abra omene omampani dada John Mahama Asia, you know, and I some we say a course. And then Comodia no na de pa, omudi nkomo ko mani yi papa. Na nya Nagrat enko, said ye kase e ya cheche for if you could one do one na te ka ho Nagrat ya which ompani nkan Angel Kabunu. So as the CCT tew kra de ho se yi suapon enwumayefo no nya cheche for nko so de no enya chese pinu a na ne wo mko hyiamodi no ase na we no ayi sa Ghana to no a mampani dada John Dramani Mahama ugusuo no wo kɔ no a nti Ghana fatwa de wo so obefa ba bia ene se enei we hia kyerɛkyerɛ no na nkɔwa ba ko so apapa kokɔ prebetu mu ene sa teacher license exams ya wo mo atwere teacher license exam no wa wie suku no a wakɔ akɔkyerɛ de ne asa afre no se wo matwere nso ansa ne ama no tumi krata pa pote se enumom ena ye certificate ya bete no ho se we no eye teacher certificate ya enumom na kyerɛ se wakɔ suku akɔ akyerɛkyerɛ for tete ya enumom bɛboa amotumi akyerɛ ade na kane mampani John Dramani Mahama echechem se ono wate ase ba bi enye yi hwɛ echechere ni be ko suku onso hwe obetwere bi atwa bere bi a wo twere nso hwe nti nka ono no de wo ba se kukurodon wo de sa license exam no ebekɔ akɔhye teacher for no mo curriculum nti wo be wie no atwere wie dada anya fe na wo kɔ no wasa ba betwero I mean waste of time. Licensing of teachers will be integrated into the final year requirements of the colleges of education. So the teachers will come out of the college of education fully licensed so that they don't have to struggle to take another licensure exams. Teacher deployment. Teachers need to be deployed and posted equitably across the country, and this should be done based on the needs of the districts and the schools. In the view of the NDC, we will reform the current centralized posting of teachers from the GES headquarters and revert to the deployment of teachers by regional and district directorates of education. So this will create a better spread of teachers across the country rather than the current centralized model. And we're going to, if we do this, it will enable us to be able to also decentralize. We're looking at that, but that's the finance committee, looking at decentralizing the Accountant General's department so that we can have regional and district treasuries that know who are on the payroll, so that if a teacher leaves, it's possible to know that the teacher is not there, instead of the current system where teachers leave and 6 months after their salaries are still being paid into their accounts, and then after that government goes chasing them and with prosecution if they don't refund the monies. So we're looking at all that. We're going to make a policy that all new schools that are built at the basic level come with accommodation for teachers, come with toilet facilities, come with solar lighting, and borehole for water supply. So all that, the government wants to build a school, it will factor all that in so that the teachers have a place to live. There will be a solar panel on the roof so that at least lights can be on in the night. They will have toilet facilities, and they will also have water supply. In conclusion, your concerns as teachers' unions cannot be ignored. The education sector is the most populated public sector, comprising teachers, students, education support staff, and parents. Meeting your needs, therefore, amounts to helping to address the needs of a significant percentage of our population. The Education Committee of the party will, after today's engagement, be mandated to continue to engage with you. Considering the current mess that has been created in the education sector by the current administration, the NDC government, in collaboration with all stakeholders,
will develop a robust, relatable and achievable policy to address these issues. And working closely with you, the teachers' unions, to achieve this objective will be my priority. Enti kana ba pere jodro mani bahama said the license exam so komo wodi tu edwano no ose no joba weto ne boase na wodi akwakọ ka checherefo no wo mu karikala na nkasa ho no masua wo school mo pre kono ma twere school mo pre nyese afi awokọ no ya sabi wo adusua kora bi abeba se wo hyeda ntimi nsua de papa bia ni afro se be twere so ba nsa emu akora oto aso kire se enhije papa so ko ho de ma checherefo ba giatum se sebi obi ombe konkrunkumem eni sebi onkrase na kwa kyera de zanse waseta na den de ne ye pet fa bi kama bi de fo wonsem a enu be pusu tetetetetetem obeko. Work with the unions and the GES on a policy to map out deprived communities and underserved communities. A comprehensive data on teachers working in such communities will be compiled so that those teachers can be compensated for the deprivation they suffer in such areas. Like Angel said, we came out with a policy that must give incentives so that teachers can go to schools that are considered deprived. But they won't go there unless you give them, some sweetener. But we never implemented it because we couldn't come up with an agreement on which schools are deprived and which are not. But if we're able to go past that, we should be able to identify and map out teachers who are working in deprived areas and then give them that incentive. A comprehensive data on teachers in such areas will be gathered so that teachers can be compensated for the deprivation they suffer for serving in those areas. The NDC is in solidarity with teachers in decrying the current manipulation, abuse, and wrongful punishment of teachers by this NPP administration. It is not surprising that you have captured this amongst your concerns. These harassments, abuse, and the threat of an actual use of transfers, repostings as a tool for coercing and punishing teachers, school heads, directors, and union leaders who engage in, who criticize the system or criticize government will be halted by the NDC. And as I said, 7th January will be the second Independence Day for teachers and headmasters. Kanema pedi jodro mani bahama washia achecherefo no emu komo kakra na yade tu ani Promise 102.7 FM Promise TV ena anwumre yigusu ayesomwa NPP parliamentary candidate wo magino ewo Gomua East ewo Central Region ono so na MP ewo mrebi a atwamu ezese wo sanso aba ne mprenu so ne din ede opani Kojo Asmani na ono ode nsem abega so say ye ka nwumasua de a ade a ehia pa enti se wuyi Nyankopon firi ho no mo a ade abuo ma odipa dasani etimi ekoyie ewo na bra buma na setena mu no eye nwumasua ode nsem wo say atudwa abra na wonom cut sword na omaba besi nyanya no man senior high technical school na osanso eyi sika kakra ede boae na sika oyiye no mrei no 100,000 Ghana cedis tetede no 1 billion ena odebo se be ya dwumadie no ebetumi akoso na so education is priority and maybe I'm not gonna use na phone to the next thing I would want manipa is education. It's anything that has to do with education with the motivation. It's and they won't them about support program. In the next 5 years, now the 5 years anniversary, the 10 years anniversary, then how far this school has gone. Now, if we are starting something that is really part of the or there, in 1 million Ghana, 2 million Ghana, can come now in the blocks right there. Yes, every those minds are your because I have more budget, but their part there, their contribution. Honorable Kojo Asmani ena yetere nka no na no si ye ena ankwabia hene a owo Gomua no na ayikoi a odi kan so ede ensem atu yase eye pa so betimi anya technical school no ewo ho no mo efise kuro no etre enti ade a wose school etimi eba ho no mo eno nti samre ye omo ankasa asase atiti omo weremu ede communal labor ena ayesha ase aye enti wototo esre aban ene ankrankra nyina se wono mra no meta wono masne
ɔsɛ ɔsoafo a ɔhwɛ enwumasua so honorable ɔsɛyɛ wadutum aka kyerɛm sɛ ɔbɛba bɛyɛ STEM education no bi ɛwɔ hɔ no mu nti sɛ mmerɛ ɔmayi asase yantam ɛde ato hɔ a ɔnom hwɛ animu sɛ ɔbɛba no ɔba bɛdi dwuma no ɛde ama ɔnom na saa mmerɛ onya maayɛ deɛ ɔmo nso ntumi ntena se no ɔmo mfa ɔmo nsa ɛnhyɛ ɔmo dɛmiri fam ɛno nti ɛna ɔmo ahyɛ ase a ɔmo tu anamo ɛte sɛ nti ankorankora nso ɛmra ɛmɛboa wɔnom Minister nankasa ahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔbɛyɛ STEM school no science and ɔde ba ma yɛn na ɔno yɛyɛ ma particular land bi ɛda hɔ nti ɛyi yɛn kasa nananom yɛn ahoɔden na ɛde yɛ nanso ne nyinaa mu no yɛhia mboa efi aban na ɔmbɔboa yɛn. The only thing for them is to learn. That's all, to learn and nothing else. So that at the end of the day, they will come out with flying colors. Yeah. Are you create the first? Are you create the first? And copy a Yenyan. Ankwabi ahina wo nyenya no ewo eye Gumua East ana wote ne nka no na are you create the first? Aha nti saa te ne yɛtɔtɔ kɔ anim yi na no da ɛde to mu anim saawra husam bi asi ɛwɔ tema mpakadan railway no so na ɛde na asi machase bibia ba bɛte bayra ho mamu saa tre kwan no a yɛyɛ no a yakɔ akɔfa tre mu no kyeawo ɛde afiri Poland abasen ka ɛmɛfa so na kwabra ne anya biafo ahyɛ kyerɛ afiri atumi ɛde ahim ne ade no a ɛna obi ɛde track kia track ibi akwa si tre kwan ni mfimfi pɛ sɛ nipa no boapa yo sɛ ti sɛ yo ɛne tre no yɛ ti si ya si yɛ so ahwɛ yɛ si yɛ try tre na yɛ de aba foforo no na hwɛ no wɔde kokokoko nu kyerɛ sɛ track no sɛ ya ma tre no sɛ yɛ asɛ no emu nkɔmɔ de yɛ sɛ de yɛ de tuma nim dada ntimi wa promise radio ɛno ne ɛyɛ social media no so mo so mo promise TV no mo hwɛ no timi sɛ nukure nie ai ɛbɛkɔ so ne yɛ mam saa no mo so nya bi ahwɛ ndi tre no na nanim nyina mo ano a ɛwɔ hɔ no na abantie no esu sɛ ɔno na track no ɛyɛ ne dia ya wono na sabere wabɔ Ghana fo ka no edin ya yensa ka eni Abel Gidoto na Abel Gidoto enye mfie be se aduanan baako 41 me ka sai yedna kokoto ntantam kra ba sahere so amatiai tinkre dia ko ba ya ne se yeso won konkonkotwa abusum be se nsia 6 months ewa fiase dia jelu no 6 months ene ne se sobo awdo bi yede bobo no ebi nie kyerɛ sɛ wasɛ wɔ mɛgya padeɛ ɛno ka ho papa saa nso so ɛna baabi kura so wɔde adeɛ no kokosi yɛ wɔde ne kaa no kokosi yɛ no ɛwɔ so nya baabi a ɔhunu edi bibi saa esi asɛbo apayɛ ɛno nti ɛno nso efiri sɛ wahyɛ da ɛna no nso so wɔde ekokosi wɔ saa ɛne deɛ kekeke ka ho a nti ɛdɔso papa keka bom no ana kyerɛ sɛ wɔne nam bɛsɛ 17 charges kora ɛne sɛ judge no hwɛ din wɔse ɛne Abel obɛdam nti da ɔkɔdam no abusumi nsia etwama no okose fuba sadi enkoso ebiem nti sese etire no so ase ne ebe ndɛn ebe ya na mo hwere mpa kwa pa ba fa so ambe tire no kra titi bibi nti mo de akiri nim se ho asem beba so ya yese pon anka me kofra kofi na ni mo nyina se ene ye free ham na fe yakɔ Central Region na ɛhɔ no mo na ye nua bi a ɔno de ye ka free SHS a dane bring na so ndo bɛbɔ ho dawuro efisɛ yade a aboa no paa yie ɔne na busua ɛdɔm sɛ abanso aba bɛboa Ghana man so dodoɔ na enti sɛ obi sɛ onhu ɛso mfa so a ɔno de ɔne na busua de wɔnom ehunu ne din ɛde Charles Dako dodoɔ na ɛfrɛ no Original Mobile ɛna wɔka sɛ free SHS no sɛ yade a ɛba kane anka krom ha kanya de sɛ abrewa anasa akɔkora bi ɛbɛ hɔ no ma wɔbɛka sɛ ɔno de school nya de sɛ ko wonko bi ko bi ya bɛkɔ ɛno nti ɛyade a aba samre no ɛba bɛboa obi biara enti wɔnom a ɛnam na ɛto ho ayampe a ɛna free SHS ɛna ne nan yɛ ne ya ɛna ne ti yɛ ne ya no ɔse yɛ nka nkyɛ obi biara sɛ ɔboa na mmom free SHS no yade a aba ɛba bɛboa ɔman Ghana sɛ na bɛyɛ yɛ nyinaa no yɛbɛtumi ako de akɔ yɛnim ɛno nti obi biara a ɔbɛka kyerɛ sɛ free SHS ɛnya ade ɛyɛ papa no ɔno ankasa no onia na wɔkasa asɛm no wɔde so mfasoɔ bi na mmom aboro ɛna yɛ no ɔmpɛ sɛ wankasa nso a ɔkasa asɛm na kyerɛ no wobɛnya so mfasoɔ enti sinihu na ɛbrɛ no so a bɔmɔden na yɛ ade ɛbɛtumi aboa ma free SHS no ɛtumi agyina ne nan so
na do na kwaku fa do won ba wo me won ya de free education ye kan se me ka se free education ti me mo am na me pe de na me ya free education ti me mama ka ko me se me ko free education ewie na e twa se me ti me support ye ntia me support free education se mra na do dan kwaku fa do 2008 mra wo ba no oye na yesa ko ba se policy we be e wo de jabato ba ba be ye ni yi ma ga na ni pa biara obi ntimi ko school obi timi ko school won so be ye kratch ni enu ti na me enye se bia MPP na me so nu ana se bia ba mi ana se kufa do me pare ma Ghana yie me so me ma Ghana enu ti na me original mu ba me pese me ma bibia ye den esi na me support Dr. Bambem enti nsentro for se me frem a masma me pese me Yenua Charles Dako and out in can one fans who are also at once say, Yapa will be our different SHS Ebaya, a Nanado Danko Kufuado, and after Dr. Bambood Baumia, a MPP ama Yukuno, Warman at the Baye, is an Anado airport Juma, Dr. Baumia El Hormo, and until a brand associate to a bar. Yanina, Yanfi, and chair, baby Dr. Baumia Ewo, Nafi Yantua Baron Famano, now Nimnas or Sako Patre, Nako Cosini Pafu Froswa, only an Obaya, not as a free SHS no or Barbicum. Na koba ne saa wo ma a wo no mo ba wo nananom e na wo ankasa wo fa asefo a ebi anka waye wadwene se wo bo sika kakra no na ka wo da kwa bibi se na be ya ban fa wo no ho ka no sa sika no e na wo de baba hwe mo enti wo kwa koto ba hwehwe ba bia NPP wo na fe fesi Dr. Baumia nanim na fe free SHS no omra meto so emfema o my Ghana Dako ke warija mo bana me so bobo kala nam me ka semra me start say me support na nado na kwakufa do me mpanifo ti to na me won bi so samye ye nta me support free education semra na papa no yo bia ya ne na mo bisa ma me ho akwisia ono so oyawe Mr. Nim ono so yawe sa papa no yo bia MPP do fa MP ya sanso na me de support so ma mpanifo biara obedwa ma MPP enti na awie na Ghana biara obetime kan mo support na do na kwakufa won ba mo won ya de free education ya me and before say anya papa and say anya papa no wo busafo akọ anya mfa so na de anya papa ya de no busa nya ho fa adom ncha fa kada no ya me na mo tie won awa tu anya so na ka mo chia wo be sisi hu do ya ade papa ba o se kan ye na ya bo ye sum ye na education timi ya papa no wo efie biara enko bi ntimi ko school obi timi ko school won so be ya kratch ni enu ti na me enya se bia MPP na me so mu ana se bia ba mi ana se kufa do me pare ma Ghana yi so me ma Ghana enu ti na me o rika mu pa me pese Ghana ni biara Ghana ni biara wo Ghana biara wanya mfaso wo free education ni de me sese wo bia na na ti emfa ma Dr. Baumia afise won na na do da kwafufu ado ene boa ya ene menimu KaseƐ free education etima enya oman yiase ni pe aman ni na betima ye free education na do da kwafufu ado wa ya de papa ene this for self education yenti yenyama won wo mefa Ghana ni pe biara obeye mistake wo yo ba wo ye bema wo ye Ghana ni obeye mistake abeto abama mahama ene this for say won mra ediana yedi yensa na begu yedi isans woni free education ho ya animdie biara won be sene keke na de ya me yetitiw ni se so won ba be self education isans me yene ne me man mabusuan ni Ghana ni pa bia nya free education ho faso enu ti na ne me gina asa me de me support be ma Dr. Baumia se wono na se wo gina si anto ya mama Dr. Baumia ha na ye koto abama no awa tu anya ohwe na kwa mechia ho ene betima yo bibi ohwe na kwa mechia na betima yo bibi Ghana fo me ya manye ya nje enye ketwa an support mahama se mahama bo baba be ye bibi fofo da ma man Ghana mahama ni bibia de ma man Ghana free education oba wo be gumu nti Ghana ni pe biara ni wagidi wa Ghana ma mu se free education na na dan kwakufa do by the whole Ghana enya MPP nko NDC PNDC ba Ghana ba bie ni ho a obi enya ho faso ohwe anibria abrantie de kasa otumu se ne free SHS no me sure so wona nakora akobi nani abre pa yenua Charles Dako a dodo na afre no original mobile e na wote ne nka no se free SHS no de se wanto aba amfa ma Dr. Baumia de na chese babi abeto akobi ya no mba na wodom e ba bigu no enesa ye to so e wo eye atoye mensimu anase atoye ya ama wasa amanfi east Wasamanfi East District a honum na yekona NPP parliamentary candidate wo honum Mr. Ernest Frempong ena samre wo sehwe sane nsuo esi yiri wo mantemu honum no
wontimi hwɛ entena hɔ no mo saa nti samra mekasa de ɔno ankasa akɔfa ɛyɛ afidie mumuntu ibi ɛna afei gutters mu asisi nyinaa no ɛne baabi ebi nie nyinaa no wahyɛ ase eyiyi gutters ɛde atoto hɔ no mo sɛ na bɛyɛ nsuo no to a ɛnkonko yiri ɛmfa mantamu na ɔkyerɛ sɛ last year anasa afie atwa mu no sɛnea nsuo esi eyiri fa hɔ no no na yɛ ade a ɛha adwene koraa ɔsɛ ɛyɛ aban ayarsa bea wɔ hɔ no no nsuo etumi yiri etwi fa hɔ no nyinaa na afei ɛyɛ asafo bi a wɔ hɔ no nti afei we die ɔmpɛ saa de no ebetumi asi ɛno nti saa mmerɛ wɔ yiyi ɛka mu na afei wɔtumi yiyi gutters ɛde gugu hɔ no sɛnea bɛyɛ akuro no ebetumi anya baabi papa na afei etumi adama mpuntuo nso no etumi akɔso yɛntie hospital akyire ha ɛyɛ baabi a over the years afi bia insuto a omo na ifa omo kese pa nti manyonkofo bi tia na omo ne mekasa ese menhwe saa issues no na omo ti ha no emani beje pa nti me ba ebe ya assessment na me ye magwe se ye be ye na ye dia no hwe se de afi we ankasa ewi abona edi adanse se ensu no a esane no be ye kese achen afia atwa mu kunyina de kyene se afia akọ ebesin twa mu ensu anto kese na ahayi atu nkofo a afia anticipate se ensu beto ana kyese aha de obi antumi ntena ha biem enu nti na hu behia se ye de nhyehyɛ ye beto ho a ebema solution na yenkotwema problem ne ma san ya betena ha be sympathize with omomotia enu nti na ma take it upon myself se de atie bia no ebeba be ye sa gotawi na ensu na isani free hoba no enya ba bia afa wohwa ho se bepo wosoro se isu ni to ani nyina isane na ba bia ne ho a ebefa akọ nti ebeka wa ha grupa ensu eyi a no nsu busu a no nso afa ba nti tumi solve sa problem we na ye de koto grupa mu wo ase ho a what it means is that grupa no nso ye twa ne soro na koto bia market ne wo no nti aha akọ aha nso beko na kyese flooding no a ewo ha no eso ayede atwa nti eye nika ohwe enipa abaha ne nsem obi ayeka di adanse se we ya ade ba ko a obi ayede enije ho en me so ehye nkura se da ne da no ebitumi enya akwanya ne aye ne ma ti se yama enipa asetena mu makama won ameka saka ye nkunuma wura bia na ne concern ye nkunuma ye de ye tete but of course ni nyina kan me ne on kasa maka chance me make something available to compensate or more. Openi a hotel nken eye right ye front Ernest Frempong ono ena ye parliamentary candidate edema NPP for ewo wasa Amanfi East ewo atoye mantemu. Efiewura no monka bo muku ya wo mo ewo ofankwa na mpatemu ye frɛ mo Odupon ofankwa Royal Castle Landlords Association. Ye tie ne se enura na wo me yeso muku gya wo nua baako. No akɔhwɛ ne nsa ase na agya dwumedie bi a wodi project bi a wɔyɛ no wotumi ayɛ sanse na se de langas for de yɛ wɔ mo no sɛ wo nkwa wokɔ ahwɛ yi a na yakɔ akɔtɔ so wure nti wo makeka ho abɔ mu agya wo mo so ho asere kakra wo mo kɔyɛ a langas for na dan agu wɔn so sɛ de esi abu fire wura no no kyerɛ sɛ wo mo nsa ase wɔ hɔ wo mo yɛ wo mo project ne ade no ɛsɛ woni so ka kyerɛ wo mo chairman aba amano so owura Kofi Echampo wo bani Echampo me mo adwom akɔ baba Promise FM ne Promise TV so. Yeah. Yo, na Mr. Champo, what is say? Yeah, do me way. Yes, ya hwemo pa, langa se fa hwemo. Aburu papa nya sem kotoa. Eh, say my on day. No da na eni aba ko eku ayate no of anko krum ha high tension, Carol Junction. Landlord Association Royal Castle. Na ye fa se ebu ampatem ha, se ha betum pon kakra. Na ya ye ne se obia obe na dun se o ye bibi no o si dan kakra no o ma ya sonte na ye ko hu mpanyfo ne kan kyerɛ mo ta se de bi o ko bia no digging fee ai ni ngada o ha no ya tuaka enti akoba so mo ya na nkofo oburu o mo saa no o mo de bedan ku no enti obia ye member bia no be si dan a ye kɔ se ye kɔ akɔfɛ se ye kɔ boa ne ko gina hɔ so mo ba na eni ku no atua sika no e de amankofo no eti ye kwa ye be ko ne bom panyin ba ko a wo ekrom ha wo din kase pa e tren gu no ho e ko hu no amoka se o monko na me ba beboa mo na ye gina ho me nkola no mba ye bo ye no mbe kasa na o motime si o mo dan na ne ensan se na maame no dan na wo kwa ho enti de di kan no de ntia eni ko no se o he ne ka ke na se o hie ni si dan o kwa ho enti wo mpere ma ne si e dan o he ne se sai
o se hia ni si down kwa ada ma no hia ni say no be a isa kakra ya obi o tonton no marketing kete e mo ko ni ni da wo si ni da de ka chen so hia ni si down kwa ho asem be de bi bi da e kwa ho ete ba na osuru no de be da yan se ni enko ja no nti ko bo panyi okoma wa no so mo ko na be di mo chi mako na ya ka asem no eti o ho a ni hu se ko fo mi ni di moto abesi ho o ba software and also okay yate le mo ni pass machine na tie mranti ye de ba na so ndiem se mo ba nya de ya mo ba jiska nti abo e ho a ka credit ma mo na ka kana nti ate nya o tia kwa shi ni dan no o mo se nya sa o hene so o ne se mra and also o hene se mra o hene ye ni mu de o ne na wo dupon a o fa nkwa wo shi tete o fa nkwa dupon ko no mu enti o hene da biem na efre yen o se o hene efre na tope ana o fa enti ankwa de ya na se bu mra so na so ko fi ho se yen twen no ne nyina yen ko mo se ale ne ko bo ko fi ho ne di ni abo na otupo o shi tete ni di enti won na ye o hene enti yen ko ana se da bi yen ko e be twen brother na o se yen twen ko fi no o e ke ka sa kwa da ene abri wo mu kurukura eti ye ka sa no a no mo pre motu ni ni na e ho no e fure motu e bai motu ni bai o mo musa di e ko ni di e bakura no an se o mo de branten ke sie yi e twhwe o masa anya sem kotoa o mo twitwa mo o mo de branten na ni ntemu no se tata woti ma tiri nyina bia papa bi kwa yekuru achi o ma bo me papa ni papa ba ko 55 years a so do mo bo papa na sumu ya bode se kai tata no o ma kan so aguane eti na ko la se ye besero ma so wo mu yentra se ni yenkata o mo se lo mo mpene enti penfo bi betru ho no mo kan na enti ase ye aduma se ni ye yenko hu papa no o me ye ko akọ police akọ report hu ya so ma sa de moto obi try ya tia se moto nso ti yenko wan fie ko lock ya fie ho 2 hours to 3 hours ansana o he na ba obu sa se de enti na ko ba na sa ye kasa wa me yankasa kura na te se ne nkofo na kata enti ne di na tem se yemu no oh obi aso nye no obi ye no wa ye no entimi nye no cause ade no de gbona ba ye kwa ye no eti na ko ba sa ke le se o mo de ko police station ye ko kaso police station am so say te de o fan ko police station on tenti ntwa fan ko police station ko kaso eti e ma ko fo ne sire police station ko mo fan ko e be gina fa ho stop ka no ano kwa na o be tikura no be gina na eden until time a commander ne ba ya o be ka ten say wo nim na so move a o be ha no ansa na o mu yi ama o fan ko police station ami akoto a statement eti na ko bai eti abura de abura no mu di kuen zi open two down kwa didn't fee o boss wa didn't fee say enya de kutu say no kwa no beti ase kwa no anke ro tia nanso second man na na mu nti be sere say mo fidie na ko ba bia ma obi etie no mo ma ji fidan parenti na wo mo no fa police emra ha friend say forces emra ha na omo mabua ofanko na ofanko so entumpo ne so ye fa afodie wa ha e be sere mo Simoni. As I say, my hospital near the medical report ben ya the mama yes mo hospital. Okay, yate. See in sha kodia police for semana nti akodia police for sem to mo nya me ya do ma edu oda two parties ni nyina amra na meka police for no ne entra se ne yenka ne yenka ko si sei yan hwe de be sie why yo court nso bebe mu a eche se akotwa court ni ehunu de susuare bode hono befa obani me na wase pani a champion yo nso madam bia ni e be san ba ma hwe mo hu ye why yo dada se ye friend wo bani ko fi champion ono ena edwamtani ema odupon of anko Royal Castle Landlords Association of anko usuafo sei wo pentu dan ye se de be fi wantua awasem wo okran chen na be wai na wo ko pemota ba kakra be plasa wo ma tuafi ene se ma mi bi o kaka ne sase ekusi ne den so wo hene ne se wo hia ni nsi dan wo kwan ho mi nti bi da asem we case ni case na eye ba na se we no eye antiase wo hia di nsi dan wo kwan ho na wo hia ne wunim e bi a wanya sponsorship bi na ene de abo mama no e bi ko obisi mansion crowd esi o how will you know say ye bew say ye we dey mentibi ye na nanom kasa munyanti bi sa wo yan nsore nko aye ko de na chese ye de afisem ni si efise asam no cry by no cry no de nti ye de afisem no be sia yakọ amanone na ye gina bibre mu hanum ye Kenya na akoba ne say wonum soja panin a ne din de General Chief General Francis Ogola Samuel Abeka say de one afoforo enkono bi enura wiabre ya nte asem de
anti samre de wokɔ Kenya wɔnom ani ata akɔkɔ wa pa efi sɛ ewiem hyɛn a wɔnom etena mu sɛ nka wɔnom ekodi dwuma no ewiem hyɛn no pagya ne mu kakra bi ɛde ati sɛ yasabasi wɔn kɔ na kyɛ sɛ ewiem hyɛn no ate aba bɛhwefo ma samre me kasa yi soja panin wɔ firi mu na no na ayɛ ɔmampanin ni ya ma samre yi wɔ ahyɛ ase ɛyɛ nhwehwɛmu sɛ ɛdeɛn ɛna kɔfa saa ayɛ ewiem hyɛn yi ɛhwɛ ase ɛbaayɛ a wɔnom egu so ɛhwehwɛ mu na afoforo mmienu deɛ wɔnom enya wɔn tiri edidi mu ofisɛ no mo yɛ nipa du mmienu ɛna ewo mu na mo samra me kasa deɛ edu etumi ahwere wɔnom ɛnkwa soja ne panin yi ɛka ho enti ɔno deɛ nyame yɛ adom a ɛkyina memene yɛ ayibra ne ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Kenya kurom hɔ nom a ɔmo hwɛ na afei ɔmo atumi apɛ no krabie abusa yɛ ntinsi na afei Australia abamu bi ɔde nsɛmfo nko a sɛbi o disem hunu saa tutura sam ba ne trim saa no watie simonten wo twitwa nkɔfo wo kra yɛ si ɛwɔ Sydney atoyɛ fam bowura mu saa no a kikiri ɔtwe se kan wo bo nipa be mienu meka sɛ wɔno so na so ayɛ hyepa ya aposifo nsa aso ne mu ti aso twi bi afisa fata no de ba ntiri mu sɛ ne de hye wo bi na ba ntiri mu ti bowura so de di awu saa ne nyina da ɛbɛkɔ akutwa ɛwɔ kɔɔto hɔ ye nyina so ye nim sɛ ne ɛyɛ Iran and afei Israel on mutokwa omakwa na nanu ya West Bank o masan so akekom ho no asan so the missiles kasia kwakwahwim asai ne ma akum nipa horo bebre na samre timfo ho no eche sei e de ehu ene yam hye kasia pa na ababeto mo so efise se ne omusi e blast ekum nipa no che sei ano ayeden kanen de na ko munim se e ya araba se de ekoba na no de ano akwa de no mo hwe hu se West Bank ene Israel for onum next target a che sei ho de omunya kokodu ho no munya de hwemu de na kyese asomufie nyaadwo enti mpanifo nhwe na omontoto ne masan be ya enkonkodu ne saakra kofa ohaw enfamre wo no na ne krokro mu no nsoso ena sebeka ya afi ape ankron aduaso mu ho 1970s mu baabi ena ekokoba se enkwada dodo no a ntitru adokotafo bi a wo mu fire UK English mamu se ka wo mu test bi anaso wo mpane bi ni ade na ehwemu no ba beto dwa se ekwane anu omode wo nam so no sabio omode niam bi awurawura nipa nim sese na 1970s die nipa bi kura nyinyini nsanso a enya ewo nipa no so no ezu bi wono asese wote wono a na wo process akokọ akum sika ka no nso so na kire se okwa ehwemu no na niam bi wo nipa dua mu a tim se test na kire a saa bre no so eba nyina nto wo a ye wo saa niam no anase ye di wo fa saa sa test we sa hepatitis B ni sa yesi e wo HIV mpane ne ade no na wo makwa akofo house nko e de abre woni a abusuafo se woni so ka kire e jansuanso bo ne pa nti wo mugusu am yanhwemu bia no wo bia wote ase nko ade a ye beche no wensusu ye de BBC 43 nhwemu o mode aye aba beto abonten ade ekoso ewo English memu Korea ni esamufo editor eno no ena nwumire ma Joa Moaten nusurumufo ni nyina boy na chiedom kama Krobea Asante menua amanse de shared nana yawo Peprah ena ye be som na Peprah me wofa baako ho me wofa baako asemato pa ayi ya the friend of Francis Widam ayi anyi the friend of Francis Widam na no 15th year because the mo na me friend of France ya na me friend no otonto music